kemalumamize bwe mba nzize waka sobola okutandikawo ekintu ekisobola okuyamba bannange nga sirinze kawula nabo bennyini obempowering okulaba nti tuyambako government okufuna ekyo kyetwetaaga okutegeera kyetwetaaga n'okuba nti ffe nnyini ffe ba ambassadors of goodwill nze bwe ngende bweru w'eggwanga ne bampisamu amaaso abo abampadde omulimu ebweru kinkuba wala nnyo kubanga twabeeranga ebweru eyo ng'abasajja akuwa omulimo naye nga aleeta ebifaananyi ebibi okuva ewaka nayagala akudimininge n'omusaala ogw'okusasulwa ng'asinziira ku ebyo ebyewaka n'akujerega so kyannumanga nnyo mu kukomawo ewaka bannanga abasinga bayinza okuba tebakiwabudde nalaba nga kineetaagisa okusooka okuwummuzaamu wabula okutandikawo kye bayita eddoboozi lyabo kubanga bannaffe abamu yes balina excesses balinanga obunafu obwabwe kwosa n'abo babatwala nti babateekinga nka advantage olw'obunafu obwo tuzze tukuba omulanga 7 years down the road okuva lwe twatandika ekitongole kino tuzze tukuba omulanga tukubiriza okutuuka n'okukyayibwa abamu abaakajja okutwagala kati ab'amakampani bo balowoozanga nti tuzze tuli against what they do naye ng'ate ekituufu kyali nti kutegeeza bannaffe ekituufu kuba ffe bankuba kyeeyo bwe mba nga neeyita migrant worker sisobola kuba against migration mpagira migration eri safe eri orderly with dignity. Bisoomooza ki bye mufunye ddala nga mmwe kati abavuddeyo okuyamba abaana bano kuba bingi abaana tubalaba waliyo omwana ono gwe eyakomawo ng'agongobadde she's called Bawal. Do you have that case in your office? If you've handled that case mutuuseewa? Case eyo yeri mu mikono gyaffe era nze atonebwa omwana gwe bayita Nakintu Judith eyagibwamu ensigo we tutuuse nti omusango guli mu kooti. Was it confirmed that ddala ensigo zagibwamu? Okusinziira ffe ku evidence gwe tulina just nti government n'abakulu abali mu kwasaganya ensonga eno bo bayinza okuba tebannaba kusalawo naye omusango guli mu kooti obujulizi bwe tulina bulagira ddala nti Nakintu ensigo baagijjamu naye olw'okuba nti fragility eya industry ojja kulaba abakulu nga bali wakati kati nti bwe tubanga omusango guno twagutwala mu criminal ne mu civil ojja sanga gavumenti nayo eteekeddwa okuba compromised essaawa eno nti mu criminal yevunaana owa kampani oba bano abaatwala omwana ono era bali luzira ate mu civil fe tuwandiika mu civil ate nabo tubavunaana nga gavumenti kakati balaba bwe balumiriza owa kampani gavumenti erina rolo ya protection government yali eno protecting Nakintu etya kubanga yali eno oli agenze kola. It is not expected in the government yandibadde ekiriyalinga Nakintu okuyita ministry ya gender ne mu deploying Saudi Arabia ne musula y'obusuuzi netafaayo okugoberera n'atuuka kutusibwako obulyaza amaanya n'akumunga tafunye yadde n'omusaala naye nga bamukuumi tafunanga ku musaala ebbanga nali yamala nga bamukuumiddeyo ne mukoma mwe yamala ku kitanda shame on them nti tebaasobola kumuwa yadde n'ekikumi wabula ne bajja n'ettindikaaliwo obukadde 3 mbubaze kumwebaza that challenged the parents ne balaba nti lino jogo omwana badde mutugamba nti musaala gwe ate mutugambuze kumwebaza mumwebaza yabawaaki ekyokubiri mwatugambye nti eri empapula zino ze mutuwadde ziraga bamujjamu kataago tugenza okebera emulago nga kataago kaali kabadde ki anti wuliriza according to the report they are giving report ya vex mu King Fahd Hospital Saudi Arabia omusawo agamba twakola laparatome nga tugenda kujjamu kataago omwana bamutuuse Uganda bakebera akataago nga mwekali nga tekali nnomo naye ng'ensigo teriimu kati bajjamu kataago bajjamu nsigo ekyokubiri ng'ensigo we yali etuula waliwo akasenge akalaga nti yaliwo wabula eri absent naye nga yaliwo there is no reason lwaki ka pocket ako kaali baddewo nga naturally yazaalibwa talina nsigo ekyasinze otujjako enviiri ku mutwe ye ministry ya internal affairs okuvayo recently because efumba kino ekya tugenda kebera medicals etuvuga supid yo neevaayo negamba n'okugamba nti Nakintu yalimba omuntu yalimba mumubesingako mutya okukola decisioning eyo ey'okutandika mandatory testing. Besides tulina ku bifaananyi by'eyo omwana bye tusobola okufuna ng'ali ku kisaawe ng'agenda ne bino batulageko ku bifaananyi nga bwe yali before ne kati nga akoze eki nga yakomawo babiina nga government of course twabijiwa ebiina police so bonga bo bye bakola tubawa chance kuba bantu bakulu
tetuyinza kulaba abakulu be bamu aba staging gundi conference ng'eyogera ku tubakutte bano abaagira ku nsigo tubakutte babataddeyo kati bamaze obbassa eruzira ate bwennyini bavaayo beetema engalike nti twakizudde nakintu yalimba kati abali eruzira bakolayo ki mubate because mwe kennyini mwe mwabakwata ne mubateekayo ate mukirumiriza nti nakintu yalimba yaleeta obujulizi muli. You've not sat down okufumitiriza. The way she looks, would she go like that? Would she go no tetambula bwato teri accident egongobaza nga yegongobaza. Good morning, we are going in for a short commercial break and when we come back we just want to start from there. Tulabe biki ebigenda maaso ddala twagala gwe omuzadde atulaba ku ssaawa zino ngoba oli awo naawe badde olina enteekateeka z'omwana wo ogende bweru eyo ku kyeeyo omukulu ono byonna nabintwagala okunyumyamuko naye abeere nga abitugonjoolamuko oba abituddamu. Tova ku KTV. Nanchawas ku Center Focus Center mengo mukisanyi sensemu okusimbula ate mukia Katuli mu budde obujjudde obwononyi n'agazibu g'ensi weetaaga okuddako eri Katonda mu kifo ekyo kyennyini ekinaakwanirizza era kikussa obujja wano ku Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi. Buli lunaku lwa wiiki okuva ku Mande okutuuka Olwokutaano tubeera mu kusaba okw'amaanyi okw'amalya g'ekyemisana okwelancawa okuviira ddala ssaawa mukaaga okutuuka ku ssaawa munaana ez'amalya g'ekyemisana ku mulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda Ssaalongo Mami Cindy Kiganda n'abasumba bonna aba Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi batuyiza mu kusaba kwalancawa. Jangu tusabe wamu nawe buli lunaku wano ku Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi okuliraana ekisawo ky'Nakivubo osumulwe okuva mu bwavu endwadde otemu etambule nate agali gakutte leeta famire yo ne banno mujje n'ebizibu byammwe munabirekawo wano nga byokyeddwa era nga bibatadde buli lunaku lwa wiiki ssaawa 6 paka ssaawa 8 mulancawa za Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi. Kulembeza kusoma getuzibwango genda mwana wange tozanyisa kalamu wesubi lyange fizi bwenzitola oli mundu yange. Muzadde munnange tegekera omwana wo naye ekisinga byonna muteeketeeke ng'omutwala ku ssomero lya Homes Darling School. Bateekateeka omwana wo okuba omugaso mu biseera bye eby'omu maaso. Abaana bayitira mu ddaala lya waggulu, ebyobulamu, obuyonjo n'ebisulo biri ku mutindo. Bametron balina omukwano eri abaana, ebyokwerinda binywevu ddala, balina CCTV kamera ate n'abakuumi batendeke. Abaana batendekebwa empisa, ebyemizannyo babisimbako nnyo essira okutumbula ebitone by'abaana n'okubeera abalamu mu mibiri gyabwe. Kati gwe omuzadde twala omwana wo ku ttabi lyonna erya Homes Darling ekamooca ekyebando oba eggayaza afune omusingi omunywevu. Homes Darling Schools. Education has no money value. Family is not an important thing. It's everything. All family members, children of all ages, ladies in the house, and the big boys. StarTimes gives your family a complete TV entertainment, reliable signals everywhere in the country, standby customer care services, most affordable and convenient subscription. StarTimes, big on global, more local channel, most affordable. StarTimes is with you no matter the situation. Kati osobola okunyumira programu zo zonna ku KTV nga bw'oyagala. KTV gifuna ku mikutu gino wammanga: ku Azam TV channel 363, ku Go TV channel 815, ku StarTimes channel 285, ku Free to Air gifuna okusinziira mu kitundu wooli. Tosuba enjiri ya Dr. Bishop David Kiganda, obuzannyo obw'obunyuvu omuli 2 Hearts, Lost Hearts, ebinigeria, omuziki n'ebirala bingi ku KTV ey'Obwakabaka.
Get inspired, educated and entertained. KTV, building a kingdom-focused generation. Welcoming you back. Weebale nnyo okubanga okomyewo mu kuwummulamuko okutabadde kuwanvu nnyo. Mawulire ga nnaku nti bannaffe bano babeera bagenze tunoonyezaayo kawogo nga bwekiri munaye baatugana tudde ku kawogo oba ono kati muwogo kuba kali kalinga kawogo naye nga munnange webagendayo ate things are not the best. Mwami Kayonde Abdallah alinaffe mu studios twogera ku nsonga z'abaana bano bagenda ebweru. Tuwale twogera ku mwana oyo nga olina we wakomye nga tugenda mu kuwummulamuko nga twogera nze nabadde mbuuza why is it nti gavumenti eteeseyo kiri ekintu mangu mangu nga oba oliawo twatunuulira oyo naye waliyo abamu oba oliawo betutamanyi betutannalaba naye nga they also have issues, they've had issues. How are they going to be helped? Tebana bayamba mpulira kino ekiddwaliro kizeemu. You had a meeting with them. Wagenda mu eyo meeting eyaliwo gye basalawo nti there is a specific place we baagala okutestinga n'ebirala n'ebirala. Tetwalimu kyova olaba kiri mu bakuba kati bali mu kwevuma bali mu buli omu alangira munne va mu layini yange genda okola ogwo baminisita bawulira beetwala. Akati ffe tetwaliyo nga ba stakeholders ngaba nkuba kyeeyo especially bandibadde bayita kale omuntu alina powers of attorney naddala ku keesi eyo ne bamuinforming nti kino kigula bwe kye what is your opinion ekyo tebakikola. Normally government nze njagala okujja advising oba abasaba bannayuganda nti mwegendeze wakati w'aba mafia abafere ne government. Banjawulo ba mafia abafere. Government bw'eba ekola ebintu byayo tetera kupapa. Era bwe mulabanga decisions yes government epapa ngaekola ebintu byayo. Who are these ones now? Biri kati kuba biri musobola okulondako kye mbayita ku mufere n'omumafia. So bwe mulaba quick fixes ezo ng'abantu beetadde mu linnya lya government, they often originate from the deep state when they have divergent views or opinions or agendas and they want to drive using that umbrella, that image. Until they have power, then they drive things very fast. So ojja kulaba drives nga zino ezitali resonating nga zivaayo very fast. Can government take such a quick decision? No. This is how now they're going to begin retracting their own publications. So where specifically about that case or katono nyoko about that case, abantu abamutwala which company kye yali yatwala omwana yakomawo ng'agongobadde? Yali Nairo Treasure. Bowe bali abutala or they are in Luzira? Bali Luzira. Ojja kulaba nti abakulu be bamu abapoliisi ababatwala Luzira. Ate be bavuddeyo okuva mu Ministry of Internal Affairs nti ate yalimba nti nakintu yalimba. That is prejudice. Kati waba yalimba baba yalimba batuwa obujulizi ko basinzidde to allege as such. Nti ddala yalimba, we have done investigations nga police ne tukizuula nti yalimba nga naye kimu ku bikulu bye twetaaga okukakasa obulimba bwa nakintu batuwe ku scan the pre-surgical ultrasound scans before the operation as I informing a surgeon nti you must cut and you go for this organ, you go for A, B, C, D. Can we get these scans? These scans must reveal to us that the Nachinto had 2 or 3 or whatever organs. It has all these details. Yeah, Saudi Arabia. So is it the Baliaveri Jialia Cholera? What happened? According to the way she talks out her stories, is it? Yagambachi, akyasobola okwogera bulungi ne mufuna bulungi. Nakintu embeera y'ennungi ebigambo bivaayo bulungi. Tulibeera likirivu nti ayinza n'okutugendako nga tetunamala musango tegunnasalwa. So they are prolonging, trying to show. So that's where we are begging court
okwanguya okuwulira omusango guno. We have bounced in court Nakawa 4 times nga tebaleta file, police teleta file. Naye result gye twasemyeyo okuwulira nga ate bo police betemengalike nti nakintu yalimba. Is that the reason why they have been delaying to bring the file? Mami Kayonde, is it true abaana bano batuuka eyo mawanga gye baba batuuse passport zaabwe zibagibwako? Kituufu bagibwako passport zaabwe because eri batundibwayo butundibwa. They are sponsored. No. One will say it's not a sale. It is an employer pays principle. Yes, employer pays principle weri. Lwaki obonzijjako passport yange? Ate employer pays principle tetwala passport ya muntu. Kati ffe kitugamba nti mubatunda. Kubanga bali abalowooza nti bataddemu ssente as employers, they feel making a loss. They feel they are not safe for this informal girl gwe mwatwala. That's where we are calling on IOM and the UN to look into this employer pays principle. It in one way exploits. It should actually be attached to the formal workers. People who are living here when they are already skilled or they already have some kind of degree to do this kind of work. Especially if Airtel Uganda hires people from another country, they bring them to Uganda here. Of course, Airtel will sponsor them. But when they come to Uganda, they don't become slaves. They are not packed in rooms, tied up somewhere. You understand? And then, nebatandika okubagamba passport muzirete. These people are not really now being free or given their liberties. But for Uganda's case and other people in Saudi Arabia, they are tied in a kafara system whereby they are not free to exercise their rights. They have no access to these passports. But you hear these companies announcing every day, era passport zamwe mubere nazo, but the reverse is true. Omwana atuuka eri passport ne bagimujjako. That is not important. When government realizes nti okay passport bazibajjako, it comes out with distress letters. Nti bakujjeko passport katujja kuwa distress letter. Ekikakasiza ddala nabo bakimanyi passport abaana bazikola bazibajjako. Most of these girls who go to work in Saudi Arabia, when they have issues or disputes ne babossi baabwe, there are no amicable ways or procedures that government has lobbied on okulaba nti bayambako abantu bano okufuna the one redress. They don't know the language. Yes. Two, some of them gonga tebamanyi na luzungu. Esaawa eno bajja kugamba nti balese ba atache bagenda kutwalayo ba atache nenga babiri basatu. I don't know if those attaches can reach all cities in Saudi Arabia within the time frame they need these to help these distresses. Have you really gotten in touch with the countries ngezo nti omwana abaye agenda Saudi Arabia nafunirayo obuzibu tugendako kyeeyo ne tubuuza ti oba amaka bwe yali akola ti oba you know, have you mugezako, do you get in touch with those people? Government yonga yinzo okubate yonga yo kubanga byebizize bijiremo okuva emabega and that's what we are calling for. Nti ffe bankuba kyeeyo tuli mu bifo government gyetayina embassy. Nti n'emirimu gye mulikola oba oli awo ye yali baddenga egikola nti abaana baffe bali wano. So tufeeyo okukola ki through Ministry of Labour. Correct. So kakati bo mukuba nti bagamba bo batasobola kutuuka access mu mayumba oba wayo yonna gye tuli ffe bankuba kyeyo gye tuli mu mayumba gye tuli ku mirimu we tuli ffe tuleeta information twewuunya bwewuunya nti bwe baba basalawo bye basalawo lwaki tebatubuuza ne tubagamba nti kirina okukolebwa kyekino okusobola okusomoka embeera gye tulimu. Ogenda okuwulira nga bavuddeyo ate n'ebyokusalawo nga birala nnyo. Era ojja kuwulira minisita bw'avaayo very decorated, avaayo n'ayimirira mu maaso ga kamera n'alaga nga tupulaninze kaakati abaana tugenda tandika nga bakebera medical bwe tuti, kaakati abaana tugenda bakola bwe tuti. Naye n'omubuuza byonna byoyogera nawe mwana mugenda bikola naye babikolako already mubayambye babikolako already mubayambye mutya. For instance, muvuddeyo neno medical decision, why don't you bring the insurance? Because insurance egenda coveringa kyonna. Exactly. Ejja kusaba medical check-ups zino ate yo tejja kukkiriza ku riskinga kutwala muntu mulwadde kati batya because bamanyi beetaaga numbers. Owa insurance ajja screeninga nnyo ajjemu abalwadde tajja kukkiriza abantu abo kuba riskinga agenda munoonera ssente ze. Owa insurance ajja kwetaaga eno medical gye bapapa okufixinga eri clear, eri comprehensive. In other words, kyolowooza nti okusinga okitwala nti mu ddwaliro gye bagambye nti tugende mu ddwaliro bakiwa insurance kubanga insurance wano egenda kuyamba before and after. Correct. Naye bo wano bagenda kutuusa mukolo anti mwagambye twabajjamu ensigo kale tubakebedde.
period nti kakati insurance bwekuzuula wano bwekucheckinga n'ogenda n'ensigo zo n'okoma ate n'oddayo ne bakola ki nti when you insured n'ozuulibwa nti wakomyewo olina ensigo emu awo insurance ng'etekinga up nga kati I think tumusasule tukole kino nakiro era insurance ejja kukkiriza kukwata ku nsigo yo ne bonooba olwadde bano abaana bagamba nti ndwala ne batanzijanjava insurance ejja kubeekwataga ne ba counterparts n'amalwaliro gaayo geinako affiliation ngera nago galwana okulaba nti memba ono aweebwa the right medication naye kati bw'ona ogamba nti tukiresaawo abaffe bakufa bakongera kufa n'emirambo gikomewo bagiziike ng'embwa kuba nagyo tegiriyirirwa naye wa insurance ajja kuliwa ajja susulira omulambo nina abaana betulaba nga bafiiriddeyo yes nsonga ki ze batera otuwa ate mukoze mutya mwenga aba migrant workers voice tulabyeko nga abaana bambalemeredda n'okudda nga ate ne complaints weziri nti abaana tebafuna misaala kivaako kisente z'abaana bano zidagawa kiviirako obuzibu nti abaana babavuga kyennyumanyuma of desperation because of that desperation eriwo bayaninga ofuna emirimu so they accept anything that comes easily to them kyogamba olenza n'omugamba tugenda ojja kukubayo omwaka mulama nga omusaala tofuna n'agamba nakkiriza asobola n'omugamba nti gwe omusaala gwo bagukubisizaamu kuba babatwalira mu bulimba deception batuukayo ne basanga nga ebintu birala babateekamu higher expectations n'atuukayo ng'ekyo kirala they do not allow these girls and boys okujja eri ffe ba senior okufuna that exposure okufuna experience because we have enormous experience that we can give we have written books trying to expose this kind of experience to share kyogamba nga mu office yammwe musobola n'okunyumya nabo nga tebana bagenda nti mu providing recommended bwe baba bagenda mu makampani tebagenda mu office g'amakampani gano. What's wrong with this? But they are not told those things. Of course, teri yo musisi wa pan atabika waggulu na leero n'agamba omulonzi oba omuguzi nti londa mpola mulimu ow'eggulu ne leero kati abakampani obasaasira tosuubira loni mukundane owayuwera ayogerera ebitongole bino okuvaayo akugambe nti bakola ensobi tasobola musajja wattu omusaasira alina kugamba bugambi byonna tukola birungi era ojja balaba essaawa eno kati baavuddeyo ne gagalagagalawo ennamba eya emergency nobabuuza be mututte since 2005 babadde bakuba ku emergency kimbadde temukimanyi nti beetaaga emergency line oba byonna mupakuka bupakusi nga mufikisinga where have you been to come up with call centers okusupportinga abaana bano oba until you've seen some people nga bemezezaawo n'ezi call centers zaabwe to support this distressed then you also think twice. Banabana abamu abafiirayo, how do you get the information ti bafiiriddeyo? Yeah, of course, fenga abakozi tuwuliziganya. And this is where we are beating government and its structures about this migration. We are connected as migrant workers. These are our brothers, these are our sisters. We are connected as migrant workers. Tuli connected n'abazadde baffe. Which is there is a big gap by the way. Omwana atulaba n'omuzadde atulaba nga tannateekateeka bwongo bwe kale yateeseteesedde obwongo bwe n'abazadde be bonna buli kimu ng'ali ku pulaani agenda bweru. Omuwa amagezi ki okusookerera the basics byalina okusooka okumanya nga tannaba kutuuka na ku kisaawe. Omwana atannaba kugenda bweru kyemukubiriza nti okugenda ebweru kyoyisiyo ate eddembe lyo. Leka kulowooza nti waliwo avunaanyizibwa kukkiriza okugenda n'obutagenda. Kubanga bw'obanga gwe ekyo kyekikuli mu bwongo ogenda tuukayo okola ebintu ng'oliininga ku bantu bano b'olowooza nti bakuwadde pamiti be bakukkiriza. However, these people are responsible by default okuprotecting nga government. It's not your company's role to protect you in Saudi Arabia or any country you go. Not even your agent. They are only liable okulaba nti bakuwa right process nga company, but your protection is incumbent onto your government. Ekyokubiri, government and you kati gwe ba protectinga omanye eddembe lyo bw'oba tulimanyi naawe ogenda gwa mu kateebe ng'ate ekiseera bw'onooba omaze okukagwamu government egenda kujja kuwolereza. Mulolo ya protection government erina kujja kukusabira bisonyiwo. Kitegeeza olina okumala balina gukusalira oba n'oguwoza n'oguwangula. Olo government neryoka ejja ekuwe ene package. Netegenda kujja kuwolereza. Obuzibu wa wayina okusookera ddala. Ekyamazima omwana bw'afuna obuzibu okusinziira ku standards. Tugeza atuuse mu nnyumba emirimu gye bamuwadde si gyegyo.
tulirako abamu nga bagamba nti ogenda mu kiyumba ng'omanyi kimu n'osanga mu kikomera ennyumba nga 4 ng'ovudde ku nkola y'Ekinnayuganda empaatiike ey'abasajja anti bannayuganda bana bali mu Labour Export beejinga oli yeebaka n'aloota n'agenda n'akyusa regulation ne yeebaka n'aloota n'alaba nga abaana bano abakuŋŋaanyiza ku kampani ye kati yabafuga atwala baana be era ng'alowooza bajja tuuka e Saudi Arabia bakolereko komandi ze ate nga si ye boosi waabwe kati enkola ya kijinga era bw'etakoma mu ggwanga lino tukyabonaabona nnyo. Ekituufu kiri nti Uganda government ya ratifyinga ku international labour standards emanyi bulungi nnyo international frameworks zino kyezigamba buli w'oratifyinga ku nsonga ezo omuli freedoms ez'enjawulo eziweebwa abakozi okugeza nga freedoms of association nga UN yakiraba nti byebimu ku yentabiro y'eddembe ly'abakozi. Olwaleero basomesa wano bali mu kwekalakasa mu ggwanga but they are using their trades to make their claim. They are not everywhere calling mama fina. Tonnawulira musomesa w'ekyannamukaka ng'ataddeko ka recording ne ka video banaye ndi wano tebansasula musaala wakirabyeko. They are coordinated in a leadership and this is what UN recommends even among migrant workers, that they should be gathered in their communities. They should be together to have a collective bargain. But these Ugandans, they have resorted to exposing abaana baffe mu threat ey'okuba nti ayimirira mu maaso ga mukama we ng'ali bwomu striking. Mukama we bamukubyeko abazzi oba bamukoza atya ogenda owulira nti yafudde. Abazadde be bakunyumiza nti munnaye yasooka kubanja musaala kati tetukyamuwuliza ogenda okuwulira nti yafa naye nga gwali musaala gwe eryabanja. Where do they put the body? No, before getting there, what should be done? Government efuddeyo mu kulowooza standards bye zigamba okubeera nti abakozi bakubirizibwa okubeera obumu. Does government have any leadership of these migrant workers? It relies to get this information. Sometimes olaba nga babeera nga balinga bakuba ggwe nti bw'obeera nannyini kampuni abakozi bonna ne baba nga bakolagana. Wali abamu ababeera companies nga zitya abantu bwe batyo. And so you decide to divide them. No, as worker, so it is a myopic and selfish thinking. You know a company agina ne bweba government. You are wrong. Olwaleero mwandibadde temusobola kutoleratinga bannotu oba yunatu temwandibadde batoleratinga singa tebaali organized. Organization zijja kuyamba. It is an entity that you can guide also once it also claims. You can guide it wekibanga mulaba n'ensobi. Mbulira bankuba kyeyani gwogenda oguiding olwaleero. Lwaki government ekkiriza okugamba ab'amakampani bo okubeera united? Wali owuliddeyo akampani avaayo sekinoomu n'akola ka video tuli wano tubonaabona government etuwadde kino tobirabangako because they have a united body. I don't know simanyi waje balogera abaami bano because bonga bo balina united body bali bwosiga ekifaananyi kino nti mwenga mwe babulooka b'emirimu mulina united body but you don't want migrant workers to have a united body. You always diss it. Mukirabanga ekiri yawe kyabaya. You don't give it time that it should exist to inform you to support these workers. Workers believe in what we communicate to them. Bw'oba onyumyako n'abaana bano challenges ki ze basinga oyitamu ezibaleeta n'okudduka mu mayumba oluusi twako videos nga badduka tulabyeko abaana bavudde ku bizimbe ne bagwa nga ndooza agezaako okudduka okuva mu kizimbe kino because they lack a point of redress. Where they are in distress banoonya wawe badda. They always need people to talk to and they should be inner circles, closemates. Not a company. Chovola abamaliza bavuma abama company. Ndi mukubonaabona kino gwe yakindeetamu. Kakati ate nkuyita onyambe simu ogijjeeko. Kati ate namutugamba mumwe namugende mwewandise mu Uwera. Ffenna tutwala abantu bweru. Lwaki temugamba abaana ne beewandisa mu association zaabwe? Because when they have issues ate ffe tuvaayo ne tubakola ki? And you are dissing us. This is what we are telling officers of government. They should wake up and be to that level. We expect them to guide us. Mr. Kayonde, what are some of the challenges you and aba migrant workers voices muyitamu? There are some challenges muwulira nti ddala eno nakoze ku gundi ku musango guno naye baaba nange nguwuliddemu. Yes, we are facing a lot of objection. To me, as a person who is determined, I'm very much positive and I appreciate the objection. I actually, when I see this rejection coming, I see it in form of
in form of success. Haven't you got some threats into yes, you, man? If you don't threats get this, of we shall shoot you, we shall ban your office if you don't be careful. All that, I appreciate it, and I want to thank these guys who are threatening me. Thank you for showing the relevance we have and how much we are challenging you. Otherwise, you would keep quiet and you don't expose yourself how much we are touching your nerves. The same thing. Nti muvuddeyo kutuchallenginga, you don't want to listen to what we are saying, and yet things unfold. Minister atambula nava nalya nagende Saudi Arabia na stage managing abaana n'amalufuna abaana baba mujimbya limbaawo ne bagetaageta nayambyeyo bano buli omu kati yeefuula alinayo bayambye. Ebyo birina okukoma, muleme kutubuzaabuza. Why don't they bring them back? Who are they helping? You inform us. We are their leaders. We don't know. You just enter our territory like that. They go for per diem. Sente olwaleero bagezaako gattagatta buli kakubye ffe tubawa spark off ne bafuna we bagattira. Twaleeta ensigo kati wabalayo bonna baweddeyo nga bali ku conference gundi. Bastage managing tusazeewo mwenna mugende ku Victoria Hospital. Kumbe babaza, they are just capitalizing on our challenges. What do you think, nga Mwami Kayonde, what is the best advice you would give government before right now eri abaana bana batwalibwe weeru ku issues naddala ez'okuba nti body organs zaabwe zigibwamu? Tusale magezi ky'okuba nti abaana bano bagenda ne bakola ne baddanga nabo beeyagalira yeeyo gye bakoledde. I'm sure government may not be that knowing or interested in anyone's organ, because its role is to protect every citizen. But the people, banachugwanza bali mu government, the party people, those people who think they are party to this government and they have authority, they may be interested in this. So I want to advise government, for the people who have higher authority, wuliriza, to take note of our concerns, because we are telling you something that is inside. You may not be having access. Whatever we are bringing out, you as government, people of influence, especially the president of this country, it is your image that gets tarnished. For whatever maybe you may be organizing or trying to see that the citizens can get, is being antagonized by these middle elite guys in the ministries, in different areas, who want sometimes to infringe on the citizenry's rights. It is our right as migrant workers to go abroad. It is our right as Ugandans to choose whether to migrate or whatever. Why, when they are making decisions, they don't look for us? How about our constituents? How do they come up with a new act or whatever they are proposing to take to Parliament without consulting our yes, you people who are there? Who am I planning for this? And then the president also accepts to sign such stupid stuff. You ask them, whenever they bring this whatever to you, the president, ask them, can you bring me the migrant workers? Yes. Or you are just discussing your deals and then you bring for me to sign. Unless you, the president, you are also part of these deals. But if you are not part, then prove to us that you invite the migrant workers and you demand them to put a migrant workers leadership in or to recognize it. Because it is what will inform you. It is what will inform the migrants exactly to listen. Not them to forge things and bring them to you. If this industry must continue, we are not against it. One may say we are talking like this because we don't want labor export. No, we would wish, because it is recognized. UN recognizes recruitment, but it must be that safe with dignity. Mwami Kayonde, word or two, sibula batu. Njagala okusibula abatulaba nti tuli basanyufu okubanga tuweebwa omukisa guno Kingdom TV ne Twitter okubaako kituuse eri abantu. Njagala okubategeeza bannayuganda abali eyo. Gwe muzadde oyinza okuba bino mbyogera, owo tannagenda oba yagenda gyali. Bw'omala okuwulira bino ebigambo, gw'owulira bulizi n'ogamba aha, omusajja ayogedde. Omusajja baaba ayogera. Mumpe kanamba ke n'otereka akanamba. Naye akanamba ako kootese tekagenda kuyamba mwana we ali mu kiyumba. Kwata omwana wo omugambirewo anoonye omusajja oyo abadde ayogera. Oba anoonye ebibiina ebyo bye mbadde njogerako. Agende yeegattireyo. Ofiisi zammwe zisangibwa? Tusangibwa Rubaga, mabega wa Nira. Rubaga, Kabusu roundabout. Osobola okuyita ku namba 0200 91 15 19. Osobola okuyita ku namba eri 0200 15 19 oba
ku namba ey'abaana bali ebweru w'eggwanga eya mobile eri very active all the time eri 0700 775501 oyita ku WhatsApp ku namba eyo nosobola okubanga oyogera ekikuluma oba nosaba okugenda mu association okwewandiisa eri 0700 775501 towuddisibwa bwobanga tolina association mwoli ng'oyagala genda bweru togenda bugenzi mu kampani n'ogitomera teri musisi wa paani agenda kugamba nti yataddemu weggulo n'owaleero owa kampani alina eddembe okulimba kubanga yeetaaga ab'okutwala ate n'abamu balina amabanja kampani bagibanja emitwalo 3 ng'ate dda mu kugwe kubuulira amazima tejja kukulabula egenda kukutwala butwazi wejjuse ng'otuuseeyo kale webale nnyo I think wetujja bantu mukomyawo anytime just don't tovaako ku KTV ebigambo bye biwoomu nnyo tujja kubanga tufuna akaseera eyo maaso tulabe wawe tumukomyawo mwami Kayonde ebigambo bye asobola okubanga era ayogerako gy'oli gwe agenda n'ayina abaagenda kwagaliza birungi byereere mbadde Pacheto Harriet Simwe Owen ne TX bonna mbeebaza olwa programu y'olunaku olwa Leather Springboard. Nanchawas ku Center Focus Center Mengo mu Kisanyi zezemu okusimbula ate mukia nga tuli mu budde